Start. Picture clear level. That should be okay. So only motor nerve supply. Under ready. So motor nerve supply of the tongue mainly from the hypoglossal nerve, all the muscles except palatoglossus, which is through 11th cranial nerve, which is 11th cranial nerve. You got two parts: cranial part and spinal part. Cranial root of accessory, spinal root of accessory. So that is supplied by cranial root of accessory, motor. So sensory nerves lo anterior 2/3. Okay. Sensation, general sensation nerve is lingual nerve. Okay. Special sensation manaki ikkada facial nerve branch, chorda tympani. Okay. So anterior 2/3 ఇది. సో ఎక్సెప్ట్ వాలెట్ ప్యాపిల్లే అన్నాడు. అంటే ఈ సర్కంవాలెట్ ప్యాపిల్ ఏవైతే మనకు ఉన్నాయో వాటికి కాదు ఇవన్నీ. అది లింగ్వల్ నర్వ్ అండ్ కార్డా టింపాని వాటికి కాదు అది. ఓకే. సో పోస్టీరియర్ 1/3 దగ్గర మనకి సెన్సరీ నర్వ్స్. సో జనరల్ సెన్సేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్పెషల్ సెన్సేషన్ మనకి ఒకటే నర్వ్ విచ్ ఇస్ గ్లాసోఫారెంజియల్ అంటే 9th క్రేనియల్ నర్వ్. ఓకే. ఇక్కడ మనకి ఇది 7th క్రేనియల్ నర్వ్, అక్కడ 9th పోస్టీరియర్ 1/3 లో. సో అన్నిటికన్నా పోస్టీరియర్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టంగ్ అక్కడ మనకి జనరల్ సెన్సేషన్ అండ్ స్పెషల్ సెన్సేషన్ రెండు కూడా వేగస్ 10th. Okay, so anterior 2/3 general sensation or general sensory is lingual, special sensory is chorda tympani, which is a branch of facial nerve. Anterior 2/3 lo. Posterior 1/3 lo general sensation as well as special sense. Special sense ante manaki taste is through glossopharyngeal nerve. Posterior most part is anni rendu kuda through vagus. So vagus nunchi adi kuda particularly internal laryngeal nerve dani branch. Okay, so this is about arterial, venous, lymphatic and nerve supply of the tongue. So clinical aspect lo manaki most important tongue di ఏంటంటే మనకి కార్సినోమా ఆఫ్ ద టంగ్ అంటే ఎక్కువ ట్రబుల్సమ్ ఇష్యూ. అది కూడా ఎందుకు ఎక్కువ వస్తుంది అంటే ఇవాళ రేపు మనకి ఇండియాలో ఈ టొబాకో చ్యూయింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువైపోయింది. టొబాకో చ్యూ చేయడం, సో స్మోక్ చేయడం ఒకటి ఉంది, చ్యూ చేయడం ఒకటి ఉంటుంది, ఇంకేమైనా రకరకాలు ఉండొచ్చేమో. సో అది చాలా ఎక్కువైంది. మన ఇంకా దానికి అదర్ కామన్ నేమ్స్ మనకి జర్దా, గుట్కా ఇట్లాంటి అన్ని పేర్లు ఉంటాయి. సో దే ఆర్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ కార్సినోమా ఆఫ్ ద టంగ్. ఓకే. సో అట్లా కార్సినోమా ఆఫ్ టంగ్ వచ్చినప్పుడు మనకి అది కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్. సో అందులో పర్టికులర్లీ పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టంగ్ లో వస్తే ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమాటిక్. ఎందుకంటే అది ఇంకా ఎక్కువ బోత్ సైడ్స్ కి, ఒక సైడ్ క్యాన్సర్ మొదలైనా బోత్ సైడ్స్ కి స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. అక్కడ బయోలాటరల్ లింఫాటిక్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో యాంటీరియర్ 1/3 లో వచ్చినప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక సైడ్ వస్తే ఒక సైడ్ మిగులుతుంది అది. ఓకే. కానీ ఇట్ కెన్ స్ప్రెడ్ ఫాస్టర్. అట్లాగే వచ్చినట్టు కూడా మనకు తెలియడానికి ఓన్లీ సమ్ టైమ్ ఎప్పుడైనా మనం నార్మల్గా మనం బ్రష్ చేయడం అట్లా బ్రష్ చేస్తాం, అట్లా హ్యాబిట్ లాగా చేస్తాం. కానీ కొంతమంది కొన్నిసార్లు రేర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తారు, అక్కడ ఏదో ఉంది ఒకటి కనిపిస్తుంది సైడ్ ఆఫ్ ద టంగ్ ఆర్ బిలో ద టంగ్ ఆర్ డార్సమ్ ఆఫ్ ద టంగ్. సో డార్సంలో ఉంటే జనరలీ విజిబుల్ ఉంటుంది, అదర్ ఏరియాస్లో ఉంటే చాలా కాలం తర్వాత మనం నోటీస్ చేస్తాం. సో ఇది మోర్ కామన్ నవర్డేస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గుట్కా అండ్ జర్దా అండ్ టొబాకో చూయింగ్. So this tobacco, actually what it does, it gives you what you call pseudo energy. So and like people who have got to do a lot of work. ఓకే, వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆకలి వేసినా దేనికన్నా తట్టుకోగలుగుతారు. ఆకలి వేసినా, దాహం వేసినా, తినకపోయినా, నిద్ర లేకపోయినా. సో ఎప్పుడన్నా బిజినెస్ పీపుల్ పర్టికులర్లీ ఆర్ దోస్ హు హావ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్, డ్రైవర్స్, వీళ్ళందరూ ఎట్లాంటి రాత్రి అంతా డ్రైవ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ గుట్కా వేసుకుంటారు. సో ఇట్ విల్ కీప్ దేర్ బ్రెయిన్ యాక్టివ్. సో ఇది అలవాటు అయిపోయి లాస్ట్ కంటే దే విల్ బి లిటిల్ నంబ్. అంటే అన్ని ఈజీగా సెన్స్ కూడా చేయలేరు. వాళ్ళకి చిన్న పెయిన్ ఉన్నా, ఏదైనా చిన్న హెల్త్ డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తున్నా అంత ఈజీగా సెన్స్ చేయలేరు వాళ్ళు. అది బాగా ముదిరిపోయిన తర్వాతనే సెన్స్ చేయగలుగుతారు. సో దిస్ టొబాకో మేక్స్ ద సిస్టమ్ లైక్ దట్. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ రీజన్ ఫర్ కార్సినోమా ఆఫ్ టంగ్. అసలు వాడని వాళ్ళకి కూడా క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి టంగ్ది, బట్ ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఆర్ అమాంగ్ దీస్ పీపుల్. సో వన్స్ వాళ్ళు దాన్ని టోటల్గా స్టాప్ చేస్తే అది అక్కడ ఆగగలుగుతుంది, కొంచెం వెనక్కి కూడా వెళ్ళగలదు ఆ కేసు. దే డోంట్ స్టాప్, లేదా ఆల్రెడీ అది అప్పుడు సెకండ్ స్టేజ్ దాటింది, థర్డ్ స్టేజ్కి వచ్చింది,
ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఉంది అంటే ఇక ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. సో మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద టంగ్ ఇస్ క్యాన్సర్. ఓకే, సో జీనియోగ్లాసస్. సో జీనియోగ్లాసస్ ఈస్ ద వాట్ యు కాల్ సేఫ్టీ మజిల్ అంటారు. ఎందుకంటే అది ఉండడం వల్లనే మన టంగ్ని మనం స్వాలో చేయం. ఎందుకంటే అది ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ టంగ్ కింద మ్యాండిబుల్ ఉంది, దాని మ్యాండిబుల్ ఫ్రంట్ సైడ్లో జీనియల్ ట్యూబర్కల్. ఓకే, ఇది దాని సర్ఫేస్లో ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మ్యాండిబుల్ యాంటీరియర్ మోస్ట్ పార్ట్ దగ్గర సింఫైసిస్ మెంటే వెనకాల. సో అక్కడ నుంచి ఫైబర్స్ వెళ్ళి టిప్ ఆఫ్ ద టంగ్కి ఇన్సర్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఆ ఫైబర్స్ విల్ రెసిస్ట్ యూ స్వాలోయింగ్ యువర్ టంగ్. అంటే టంగ్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి దాని మీద దాన్ని ఫోల్డ్ అయ్యి మడత కాజేలాగా అట్లా అవ్వకుండా జీనియోగ్లాసస్ విల్ స్టాప్ యాక్చువల్లీ. సో దట్ ఈస్ ద సేఫ్టీ మజిల్. సో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ మజిల్ విచ్ పుల్స్ ద టంగ్ అవుట్వర్డ్స్. సో మనం టంగ్లో నర్వస్ ఏదైనా సపోజ్ నర్వ్, ఇందాక అన్ని నర్వ్స్ మనం చదువుకున్నాం కదా. సో నర్వ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం అయిందా లేదా, మోటార్ సపోజ్ మోటార్ చెక్ చేయాలంటే పుట్ యువర్ టంగ్ అవుట్ అని మనం పేషెంట్ అడిగాం అనుకోండి, పేషెంట్ హ్యాస్ టు ప్రొట్రూడ్ హిస్ టంగ్ అవుట్. సో అట్లా టంగ్ బయటికి ప్రొట్రూడ్ చేసినప్పుడు సపోజ్ రైట్ సైడ్ 12th క్రేనియల్ నర్వ్ హైపోగ్లాసల్ నర్వ్ ప్యారలైజ్ అయితే, ఓకే, సో టంగ్ బయటికి ప్రొట్రూడ్ చేసినప్పుడు ద టంగ్ విల్ డీవియేట్ టు ద రైట్ సైడ్. ఇది క్లియర్గా వినండి. సో యూ గాట్ hypoglossal nerve on right side and left side కూడా. ఓకే, పెయిర్ ఆఫ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్. సో రైట్ సైడ్ hypoglossal nerve డ్యామేజ్ అయితే పేషెంట్ టంగ్ బయటికి ప్రొట్రూడ్ చేసినప్పుడు టంగ్ విల్ డీవియేట్ టు ద రైట్ సైడ్. యాక్చువల్గా టంగ్ ప్రొట్రూడ్ చేస్తే మిడ్ లైన్కి ఉండాలి, నార్మల్ స్ట్రైట్గా ప్రొట్రూడ్ చేయాలి. బయటికి పోయేటప్పుడు మిడ్ లైన్లో స్ట్రైట్గా ప్రొట్రూడ్ చేయాలి. కానీ రైట్ సైడ్ 12th క్రేనియల్ నర్వ్ డ్యామేజ్ అయితే రైట్ సైడ్కి డీవియేట్ అవుతుంది టంగ్. ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మజిల్స్ విల్ కీప్ పుషింగ్ ఇట్ టు ద అదర్ సైడ్, అట్లాగే రైట్ సైడ్ మజిల్స్ విల్ కీప్ పుషింగ్ ఇట్ టు ద ఆపోజిట్ సైడ్. రెండు కూడా అంటే రైట్ సైడ్ మజిల్స్ ఇటు పుష్ చేస్తుంటాయి, ఈ మజిల్స్ అటు పుష్ చేస్తుంటాయి, నార్మల్ యాక్షన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక సైడ్ మజిల్ మనకి ప్యారలైజ్ అయినప్పుడు, ఇప్పుడు ఈ రైట్ సైడ్ ది ప్యారలైజ్ అయితే ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ మజిల్స్ ఆర్ యాక్టింగ్. సో దే విల్ పుష్ ద టంగ్ టు ద అదర్ సైడ్. సో అప్పుడు ఆ డీవియేషన్ అట్లా వస్తుంది మనకి. సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్. సో అంటే ఇప్పుడు అట్లా పేషెంట్ ప్రొట్రూడ్ చేసినప్పుడు రైట్ ఒక సైడ్కి డీవియేట్ అవుతుంది అంటే ఆ సైడ్ క్రేనియల్ నర్వ్ డ్యామేజ్ అయినట్టు. ఓకే, ఇంకొకటి మనకి ఎల్లోపతిలో సార్బిట్రేట్ అని ఉంటుంది. సార్బిట్రేట్ అనేది ఒక చిన్న కెమికల్, వెరీ స్మాల్ టాబ్లెట్. సో ఎంజైనా అంటే కార్డియాక్ పెయిన్ ఆర్ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ ఆర్ హార్ట్ అటాక్ అట్లాంటివి వచ్చాయి అని ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళకి సస్పెక్ట్ చేసినప్పుడు అట్లా సార్బిట్రేట్ని టంగ్ కింద పెడతారు. సో టంగ్ కింద పెట్టినప్పుడు అది అక్కడ ఎక్కువ రిచ్ బ్లడ్ సప్లై ఉంటుంది టంగ్ కింద, ఇన్ఫీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ టంగ్ దగ్గర. సో అది ఇమ్మీడియట్లీ యాక్ట్ చేయడం మొదలు పెడుతుంది. అంటే అక్కడ నుంచి అబ్జార్బ్ అయ్యి మళ్ళీ మన లివర్లోకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత మళ్ళీ బ్లడ్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఇంత దూరం లేకుండా ఇమ్మీడియట్లీ అది అబ్జార్బ్ అయిపోయి అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ యాక్టింగ్. అది బ్లడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సిస్టమ్. అంటే వెరీ ఫాస్ట్ యాక్షన్ ఉంటుంది. సో అట్లాగే మనకి ఇప్పుడు B12 ఉంది. సో B12 ఇట్లాంటి ఇప్పుడు విటమిన్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ విటమిన్స్. సో వాటి కూడా కొన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అందులో. సో కొన్ని డైరెక్ట్ మింగేస్తే మనం స్టమక్లోకి వెళ్తే తర్వాత ఇంటెస్టైన్కి వెళ్ళి అబ్జార్బ్ అయ్యి లివర్లోకి వెళ్ళి అట్లా ఉంటాయి. కొన్ని ఇట్లా సబ్లింగ్వల్ ఉంటాయి. అంటే సబ్లింగ్వల్ అంటే అది సబ్లింగ్వల్ రీజన్లో పెట్టాలి అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ స్లోలీ మెల్ట్, అక్కడ స్లోగా అది అబ్జార్బ్ అయితే వెళ్తుంది. ఓకే, సో అట్లాగే సో సబ్లింగ్వల్ ఈజ్ ఈవెన్ యూస్ ఫర్ అవర్ మెడిసిన్స్ ఆల్సో, sublingual route. Okay, so this is regarding the clinical aspect. So now we'll go to the histology. One second. So ikkada manam, so we are looking at the particularly this inner structure of a taste bud. Okay, so but first we'll look at the other things. So histology of the tongue lo mostly ఏమున్నాయి, మజిల్స్ ఉన్నాయి. టంగ్ మొత్తం స్ట్రైటెడ్ మజిల్స్ ఆర్ వాలంటరీ మజిల్స్. ఓకే, అట్లాగే మ్యూకస్ మెంబ్రేన్. సో మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ ఆఫ్ ద టంగ్ ఏముంది, మెయిన్లీ లైన్డ్ బై స్ట్రాటిఫైడ్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం. ఓకే, సో పర్టికులర్లీ నాన్ కెరాటినైజ్డ్. ఓకే, సో దాని కింద డర్మిస్ ఉంది, కోరియం అంటే కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఫైన్. సో ఈ స్ట్రాటిఫైడ్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం dorsum of the tongue లో it is very thin and it has got this papillae. ఇందాక మనం చూసిన అన్ని papillae. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ అడ్హరెంట్ టు ద మజిల్స్, ఎందుకంటే మజిల్ వచ్చి ఇన్సర్ట్ దానిలో అవుతుంది.
ఓకే, బ్యాక్ పార్ట్ అంటే పోస్టీరియర్ 1/3 లో ఫారింజియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డార్సమ్ ఆఫ్ ద టంగ్. సో అది అక్కడ మనకి పాపిల్లలు లేవు, కానీ అక్కడ లింఫాయిడ్ ఫాలికల్స్ ఉన్నాయి. వెరీ రిచ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ లింఫాయిడ్ ఫాలికల్స్ పోస్టీరియర్ 1/3 ఆఫ్ ద టంగ్. అట్లాగే ఇన్ఫీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద టంగ్, ఇన్ఫీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద టంగ్ లో కూడా మీకు పాపిల్లే ఉండవు. మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ ఇస్ వెరీ థిన్ అండ్ స్మూత్, కానీ అక్కడ యుల్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్, ఇది మ్యూకస్ గ్లాండ్స్, సీరస్ గ్లాండ్స్. ఓకే, అక్కడే మనకి యాక్చువల్లీ ఇన్ఫీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద టంగ్ దగ్గరే మనకి సబ్ మ్యాండిబులర్ సబ్లింగ్వల్ గ్లాండ్స్ కూడా ఓపెన్ అవుతున్నాయి, వాటి డక్ట్స్. సో అట్లాగే నౌ హిస్టాలజీలో టేస్ట్ బర్డ్స్ కూడా వస్తాయి. సో టేస్ట్ బర్డ్స్ లో దే ఆర్ ఆల్ న్యూమరస్ ఆన్ ద anterior 2/3 of the tongue, dorsum of the tongue. Okay, so అట్లాగే టేస్ట్ బర్డ్స్ present ఎక్కడ, దే ఆర్ present on the walls of the papillae. అట్లాగే సర్కంవాలెట్ పాపిల్లే చుట్టూ ఉన్న సల్కై, ఆ సల్కై వాల్స్ లో కూడా అక్కడ ఉంటాయి టేస్ట్ బర్డ్స్. సో ఈ టేస్ట్ బర్డ్స్ ఆర్ మోర్ న్యూమరస్ ఆన్ ద సర్కంవాలెట్ పాపిల్లే అండ్ ద సల్కై సరౌండింగ్ దెమ్. అట్లాగే దే ఆర్ న్యూమరస్ ఆన్ ద ఫోలియేట్ పాపిల్లే. ఓకే, and less on the fungiform papillae. Okay, సో ఒక టిపికల్ టేస్ట్ బర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, సో సంథింగ్ లైక్ ఎన్ ఆనియన్. సో మధ్యలో మీకు దాని బేసిక్ సెల్స్ ఆఫ్ ద టేస్ట్ బర్డ్. ఓకే, అండ్ దెన్ దాని చుట్టుపక్కల యూ గాట్ సపోర్టింగ్ సెల్స్ ఆర్ సస్టెంటాక్యులర్ సెల్స్. ఓకే, అవి ఆ సస్టెంటాక్యులర్ సెల్స్ ఆర్ స్పిండిల్ షేప్డ్. స్పిండిల్ అంటే ఫ్యూసిఫార్మ్ ఆర్ స్పిండిల్ షేప్డ్. ఓకే, సో సస్టెంటాక్యులర్ ఆర్ సపోర్టింగ్ సెల్స్. సో అవి సపోర్టింగ్ సెల్స్ అంటే దే విల్ ఫీడ్ ద సెల్స్, అండ్ దెన్ మెయిన్ సెల్స్ మనకి మధ్యలో ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ గస్టేటరీ సెల్స్. సో గస్టేటరీ సెల్స్ కూడా అట్లాగే లాంగ్, స్లెండర్ అట్లా ఉంటాయి. సో వాటి బేస్ లైన్ అంటే వాటి బేస్ దగ్గర మీకు అక్కడ నుంచి నర్వ్ ఫైబర్స్ మనకి స్కిన్ లోపలికి వెళ్తాయి. ఓకే, సో మనకి ఇది బేసల్ రీజన్ అని తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ నుంచి వాటి నుంచి నర్వ్ ఫైబర్స్ అన్ని జాయిన్ అయ్యి దే విల్ ట్రావెల్ అస్ నర్వ్ ఫైబర్. సో ఇక్కడ ఎపెక్స్ దగ్గర విల్ హ్యావ్, ఇందాక మనం చెప్పినట్టు దాన్ని ఏమంటాం, వాటి ప్రొజెక్షన్స్, ఇది స్లైట్ ప్రొజెక్షన్స్ ఎపెక్స్ దగ్గర ఉంటాయి టేస్ట్ బర్డ్స్. సో దీస్ విల్ యాక్చువల్లీ సెన్స్ ద టేస్ట్. సో డిఫరెంట్ టేస్ట్, ఆ డిఫరెంట్ టేస్ట్ మీరు ఫిజియాలజీలో మీకు వస్తుంది. అంటే ఇది సాల్టీ టేస్ట్, స్వీటెస్ట్ టేస్ట్, ఏ టేస్ట్ బర్డ్స్ సెన్స్ చేస్తాయి అనేది. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద టంగ్ లో anterior 2/3 డెవలప్స్ డిఫరెంట్లీ, posterior 1/3 డిఫరెంట్లీ, అండ్ posterior most డిఫరెంట్లీ. ఓకే, సో anterior 2/3 will develop from the first branchial arch, అట్లా from two lingual swellings అంటాడు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ బ్రాంకియల్ ఆర్చ్ కాబట్టి దాని నర్వ్ ఈస్ ద లింగ్వల్ నర్వ్, బట్ ఆల్సో కార్డా టింపానీ అంటే అది సెకండ్ ఆర్చ్ ఇది నర్వ్, కార్డా టింపానీ అనేది, బట్ దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఫేషియల్ నర్వ్. So anterior 2/3 is supplied by this lingual nerve and facial nerve, first arch and second arch nerves avi. So it develops mainly from the first branchial arch. So posterior 1/3 develops from the third branchial arch. Okay, so dani corresponding nerve is glossopharyngeal nerve, so that is supplied by that. Anitikana posterior most is from the fourth branchial arch, which is supplied by the vagus nerve. ఓకే, అట్లాగే మజిల్స్ ఆఫ్ ద టంగ్ డెవలప్ ఫ్రమ్ ద ఆక్సిపిటల్ మయోటోమ్స్ అంటాడు. సో ఇది ఎంబ్రియాలజీలో పార్ట్. ఎంబ్రియాలజీ నేను టోటల్ డెప్త్లోకి నేను వెళ్ళట్లేదు, అండ్ ఐఎమ్ నాట్ టీచింగ్ దట్ కొందాం. ఓకే, సో డెవలప్ ఫ్రమ్ ద ఆక్సిపిటల్ మయోటోమ్స్ అంటే బ్యాక్ పార్ట్ నుంచి ఫ్రంట్కి డెవలప్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ దెన్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఆల్వేస్ విల్ డెవలప్ ఫ్రమ్ ద మీసెంకైమ్. సో టేస్ట్ పాత్వే. సో టేస్ట్ పాత్వే అంటే ఇప్పుడు ఇందాక ఆల్రెడీ చదివాం, anterior 2/3 ఆఫ్ ద టంగ్ లో మనకి టేస్ట్ ఇస్ క్యారీడ్ బై ద కార్డా టింపానీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫేషియల్ నర్వ్. సో ఆ కార్డా టింపానీ నర్వ్ వాటి నర్వ్ ఎండింగ్స్ నుంచి ఆ నర్వ్ లోకి వెళ్ళి దే విల్ గో టు ద ఫేషియల్ నర్వ్ పాత్వేలో దే విల్ గో అప్ టు ద జెనిక్యులేట్ గ్యాంగ్లియాన్. ఓకే, అక్కడ నుంచి ద ఫైబర్స్ విల్ గో ఇన్ టు ద అంటే లైక్ బ్రెయిన్ లో మెడుల్లాలో ట్రాక్టస్ సాలిటేరియస్. సో ఆ గ్యాంగ్లియాన్ నుంచి కొన్ని ఫైబర్స్ అగైన్ అక్కడ రిలే అయ్యి అక్కడ నుంచి ఫైబర్స్ విల్ గో అప్వర్డ్స్. వాటి పెరిఫెరల్ ప్రాసెస్ ఏమో టంగ్ దగ్గర ఉంటాయి, సెంట్రల్ ప్రాసెస్ విల్ గో టువర్డ్స్ ద బ్రెయిన్. సో దే విల్ గో టు ఎ పాయింట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as ట్రాక్టస్ సాలిటేరియస్. సో అట్లాగే టేస్ట్ ఫ్రమ్ ద పోస్టీరియర్ 1/3 ఆఫ్ ద టంగ్, అదేంటిది క్యారీడ్ బై గ్లాసోఫారింజియల్ నర్వ్. ఓకే, సో
it is carried in the glossopharyngeal nerve till the inferior ganglion. అంటే యాక్చువల్లీ మనం నర్వ్స్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ మళ్ళీ చదువుతాం. సో క్రేనియల్ నర్వ్ లో ఈ జుగులార్ ఫోరామెన్ దగ్గర జస్ట్ జుగులార్ ఫోరామెన్ దాటంగానే ఇన్ఫీరియర్ గ్యాంగ్లియన్ ఉంటుంది. ఈ 9th క్రేనియల్ నర్వ్ది జుగులార్ ఫోరామెన్ లో లేదా దాని పైన సుపీరియర్ గ్యాంగ్లియన్ ఉంటుంది. సో ఇన్ఫీరియర్ గ్యాంగ్లియన్ దాకా ఇక్కడ దాకా వస్తాయి. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఆ గ్యాంగ్లియన్ నుంచి సెంట్రల్ ఫైబర్స్ విల్ అగైన్ టోటలీ అట్ ద ఎండ్ దే విల్ రీచ్ ద ట్రాక్టస్ సాలిటేరియస్. అట్లాగే టేస్ట్ ఫ్రమ్ ద పోస్టీరియర్ మోస్ట్ పార్ట్ అంటే వేగస్ ఏదైతే మనకి సప్లై చేస్తుందో సెన్సరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్పెషల్ సెన్సరీ. సో అక్కడ కూడా వేగస్ లో కూడా మీకు మళ్ళీ ఇన్ఫీరియర్ గ్యాంగ్లియన్ ఉంటుంది, సుపీరియర్ గ్యాంగ్లియన్, ఇన్ఫీరియర్ గ్యాంగ్లియన్. ఓకే, సో ఇన్ఫీరియర్ గ్యాంగ్లియన్ దాకా ఈ టేస్ట్ ఫైబర్స్ వెళ్ళి ఆ ఇన్ఫీరియర్ గ్యాంగ్లియన్ నుంచి అగైన్ దే విల్ గో బ్యాక్ టు ద బ్రెయిన్ అండ్ రీచ్ ట్రాక్టస్ సాలిటేరియస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఫైబర్స్ ట్రాక్టస్ సాలిటేరియస్ వస్తాయి మెడుల్లాలో. సో అక్కడ నుంచి ఇంకొక ట్రాక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ట్రాక్టస్ సాలిటేరియస్ నుంచి తర్వాత ఫర్దర్ నెక్స్ట్ ట్రాక్ట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సాలిటేరియో థెలామిక్, అంటే అక్కడ నుంచి థెలామస్కి వెళ్తాయి నెక్స్ట్. ఓకే, సో దిస్ విల్ ట్రావెల్ ఇన్ ద ట్రైజెమినల్ లెమ్నిస్కస్. లెమ్నిస్కస్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ నర్వ్ ఫైబర్స్. సో అక్కడ నుంచి ట్రాక్టస్ సాలిటేరియస్ న్యూక్లియస్ నుంచి తర్వాత థెలామస్కి వెళ్తుంది, మెడుల్లా నుంచి థెలామస్కి వెళ్తుంది. థెలామస్కి ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తుంది. ట్రైజెమినల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫైబర్స్ నుంచి దానిలో పార్ట్ లాగా ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే సెన్సరీ పార్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ ఫేస్ ఇస్ ట్రైజెమినల్. సో అందులో ఇవి కూడా దీస్ ఫైబర్స్ ఆల్సో విల్ జాయిన్ దట్ ట్రైజెమినల్ లెమ్నిస్కస్. సో ఇవి వెళ్ళి థెలామస్లో ఒక న్యూక్లియస్ దగ్గరికి వెళ్తాయి, ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద థెలామస్. సో అక్కడ మళ్ళీ థెలామస్ న్యూక్లియస్లో రిలే అయ్యి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫర్దర్ ఫైబర్స్ విల్ గో టు ద ఏది సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్. సో పర్టికులర్లీ కార్టెక్స్లో సమ్ ఏరియా పోస్ట్ సెంట్రల్ గైరస్ అంటే మనది విల్ గో వన్స్ మీకు బ్రెయిన్ అయిన తర్వాత విల్ అండర్స్టాండ్ దట్. సో అక్కడ టేస్ట్ ఏరియా ఉంటుంది, సో అక్కడ దాకా వెళ్తుంది టేస్ట్ పాత్వే. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద టంగ్ ఆ నర్వ్ ఫైబర్స్లో వెళ్ళి ఒక గ్యాంగ్లియాన్ దగ్గర, సో అది యాంటీరియర్ 2/3 అది జెనికులేట్ గ్యాంగ్లియాన్, పోస్టీరియర్ 1/3 అది ఇన్ఫీరియర్ గ్యాంగ్లియాన్ ఆఫ్ 9th నర్వ్, పోస్టీరియర్ మోస్ట్ పార్ట్లో ఇన్ఫీరియర్ గ్యాంగ్లియాన్ ఆఫ్ 10th నర్వ్. సో అక్కడ నుంచి అన్ని ఫైబర్స్ వెళ్ళి ట్రాక్టస్ సాలిటేరియస్కి మెడుల్లాలో, అక్కడ నుంచి అన్ని ఫైబర్స్ మళ్ళీ విల్ గో టు ద ఆపోజిట్ సైడ్ థెలామస్. మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫైబర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెవెల్ టంగ్ నుంచి ఈ గ్యాంగ్లియాన్ దాకా, సో సెకండ్ లెవెల్ ఫైబర్స్ ఆ గ్యాంగ్లియాన్ నుంచి ట్రాక్టస్ సాలిటేరియస్ దాకా. ఓకే, ట్రాక్టస్ అక్కడ నుంచి థర్డ్ లెవెల్, సో ట్రాక్టస్ సాలిటేరియస్ నుంచి థెలామస్కి, మళ్ళీ అక్కడ నుంచి 4th లెవెల్ అక్కడ నుంచి సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్కి అట్లా ట్రావెల్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఈ పాత్వేలో ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చినా మనం టేస్ట్ తెలియదు. ఇప్పుడు ఉప్పు ఎక్కువ అయిపోయినా కొంతమంది తినేస్తుంటారు ఏం అర్థం కాకుండా. సో అంటే ఎక్కడైనా వాళ్ళ పాత్వేలో డ్యామేజ్ అయితే నర్వ్ ఫైబర్స్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు టేస్ట్ తెలియదు వాళ్ళకి, చేదున్నా ఉప్పు ఉన్నా లేకున్నా కొంతమంది తినేస్తుంటారు. ఓకే, సో ఈ సాధు సంతలు కూడా అట్లాగే తయారవుతారు మెల్లిగా. సో దే విల్ లెర్న్ టు నెగ్లెక్ట్ టేస్ట్. సో అట్లాగే రిఫర్డ్ పెయిన్. సో పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టంగ్ అంటే పోస్టీరియర్ 1/3 మనకి ఆర్ పోస్టీరియర్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టంగ్ లో మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మనకి 9th 10th నర్వ్స్, 9th నర్వ్ మీకు ఐడియా ఉంది కదా, గ్లాసోఫారింజియల్ నర్వ్, టింపానిక్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో ఆ టింపానిక్ బ్రాంచ్ వెళ్ళి మిడిల్ ఇయర్లోకి వెళ్ళి టింపానిక్ ప్లెక్సస్, అక్కడ నుంచి మనం లెస్సర్ పెట్రోజల్ నర్వ్, ఇవి గుర్తున్నాయి కదా మీకు, మనం సబ్మాండిబులర్ గ్యాంగ్లియాన్ అది చదివినప్పుడు. సో సేమ్ నర్వ్ సప్లై అంటే ఇప్పుడు టంగ్కి ఉంది, అట్లాగే ఇయర్ కూడా ఉంది. ఇది ఇప్పుడు 9th నర్వ్ది 10th నర్వ్ది సప్లై. సో పోస్టీరియర్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టంగ్ లో మనకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు, పోస్టీరియర్ 1/3 ఆర్ పోస్టీరియర్ మోస్ట్ పార్ట్ లో వచ్చినప్పుడు ఇయర్ లో కూడా పెయిన్ రావచ్చు, రిఫర్డ్ పెయిన్ అంటారు దాన్ని. లైక్ మనకి లివర్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే రైట్ సైడ్ షోల్డర్ టిప్ ఆఫ్ ద షోల్డర్ లో పెయిన్ రాగలదు. ఓకే, అట్లాగే సేమ్ గాల్బ్లాడర్లో అక్కడ పెయిన్ వచ్చినా కూడా షోల్డర్ టిప్ లో పెయిన్ రాగలదు, లేదా వెనకాల స్కాపులా ఇన్ఫీరియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద స్కాపులా అక్కడ పెయిన్ రాగలదు. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ రిఫర్డ్ పెయిన్స్. మనకి అపెండిసైటిస్ పెయిన్, అపెండిక్స్ ఎక్కడ ఉంది, రైట్ లోవర్ అబ్డామిన్ లో, అంటే అబ్డామిన్ 9 రీజన్స్ లో డివైడ్ చేస్తే రైట్ లోవర్ మోస్ట్ కంపార్ట్మెంట్. కానీ అక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు రిఫర్డ్ పెయిన్ మిడ్ అంటే అంబిలికల్ రీజన్ దగ్గర పెయిన్ రాగలదు ఫస్ట్ లో. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ రిఫర్డ్ పెయిన్స్, ఎందుకంటే సేమ్ నర్వ్ సప్లై ఇక్కడ అక్కడ రెండు చోట్ల ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ టంగ్. సో pretty easy మీ అందరికి. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ గివ్ ఏ గుడ్ రీడింగ్ ఆఫ్ దిస్. సో టుమారో విల్ స్టార్ట్ ఇయర్. ఓకే, ప్రాబ్లీ ఐల్ టేక్ 3 classes టు ఫినిష్ దిస్ ఇయర్. సో ఈ వీక్ లో